But we need to be real. Mwalimu. We need to be real. Everyone has got expectations that life will go back to normal starting today. Let me tell you, being real, I can see the curfew being lifted. That I can see it happening. I don't think bars itafunguliwa. That's just me, my personal opinion. No, unajua Maina. And I think you are slowly moving to a group of people. Experts. Inaitagwa kamati ya roho chafu. No, I'm just being watu honest. Ambao, watu wakienda hivi, nyinyi mnataka kwenda hivi, you don't want to think positively. Unajua watu wamechoka, wewe utaki. Unajua si maneno ya kuchoka. You know there's one thing you people are forgetting, and I'm sure you've heard this phrase before. Yeah. A second wave is coming. Waya nini wewe? Hata Patrick Amoth alisema hii maneno juzi. Inafaa kweli fagia Tanzania kwanza wakaisha. They're talking about a possible second wave. Have you heard of that? Ile wave imepiga watu kwa wallet, imewamaliza dafirao. Kwanza wacha hata hiyo. Ile wave imepiga watu isipofunguliwa. You know you've got to think. Unafaa pia ufikirie. Ile wave ya pili itapiga watu dafirao kwa wallet. Me, I'm telling you. And I'm sure, let's be very honest. Yeah. You have heard of a possible second wave, haven't you? Haven't you? Let's be honest. Najua bali tunaelekea. And I want you to give me a call. Wakukufa na wakukufa wakupita ni wakupita because... What if it doesn't open the bars? Because social distancing. Because of social distancing? Yes. Are you seeing what's happening? I am seeing what's happening, yes, but now what does he do? He's the president of this country. So he COVID inapatikana kwa nini? Kwa kanisa, kwa bar. You know, kwanza shule ndio inafaa ikae kwanza. Wacha wazazi waende huko tuone. People are tired, by the way. People are very tired. Na hakuna pesa. Kumbe we are social creatures. Kumbe ilikuwa ina hold a very important position. Ba ilikuja ikatawala ile kwenda tu kupumua hivi, kumbe Uber nini kila watu, yani wale watu wanategemea. Yani it's like economy iko pegged around the entertainment yote. I want us to have an honest conversation this morning. Have you heard of a possible second wave? Wachana na hiyo story ya my expert wewe. I'm just asking. Wewe nakwambia angalia what's happening right now. What's happening? Eastern bypass yote imenyamaza. Eastern yote. Okay. So shida ni second wave na social distance. Have you heard of second wave? Me, I'm just throwing out the words, the truth. Na shida ni social distancing. Yes. Okay. So me, I can see the curfew being lifted. So hii corona inapatikana watu wakifinyana. Sasa. But what if it does not open the bars? I just want us to put all options on the table. You know, expectations are what bring about disappointments. 0711 046105 is my number. Give me a call. Like someone said, politicians first of all have no moral authority because how do you wanna hold rallies? Rally, watu wamefinyana. In fact, actually ni matatu ndio watu wanakaa vizuri kama Hobbit. Huku kwingine, hao wanasema hivi, hao wengine wanafanya hivi, hao wengine. Hii wave unaongea inakuja hii. And I'm sure you've heard it. Have you heard of a possible second wave? Have you heard of that? Now I want you to put yourself in the president's shoes with that in mind. Vitu za Britain usilete hapa Kenya. Saa hii tumeisha. Kuna mtu wako na pesa. If you want to send me a voice note, my number is 0703346105. Hapa ni hadi minute. Hit me up on my fan page. You know you just don't want to hear. Ama ushikanishe Kenya na Tanzania because hao wanafaa kuwa walisha by the way. By now. If you can hit me up on my fan page on Facebook, or let's hook up on Twitter at it's Maina Kageni Classic 105 Kenya. Hashtag is Maina Kageni.
I want you to answer one question. Have you heard of a possible second wave? And then put yourself in the president's shoes with that possible second wave being talked about by medical experts. Alete hata ya tatu. Wewe mambo ya expert niwekee hapa kando. Wewe to deal na reality. Unasikia vitu kwa ground. Let's deal with vitu kwa ground. The president doesn't deal with reality. He deals in what is good for his country. What is advice, si ndio? Number as experts. Na umeingia hiyo mambo ya experts hata wewe. Sawa. Have you heard of a possible second wave? That's what he's being told by experts. Yes. Let's have an honest conversation. Na vitu kwa ground ziko namna gani? Vitu kwa ground. How vitu kwa ground ziko namna gani? The president, his work is to do what is good for his citizens. That's his work. Okay. Give me a call. Tafadhali, have you heard of a possible second wave? Sawa. And let's be honest. Let's manage our expectations. I'll see you. Talk to your brother. Everyone's expecting things to be opened up completely. Me, I like managing my expectations, by the way. I want to ask you this question today. Have you heard of what experts are calling a possible second wave? I'm just asking you that. I'm just asking you. Mulimu is saying mini kamati ya roho chafu. Well, let's be honest. James Barago, no one wants to understand. No one wants to even consider that. You say in second wave ya kanisa, clubs, matatus, but not political rallies. Who is fooling who? What are we protecting? Or is the virus choosy? Or it's according to experts and all irreducible minimums? Peter Ngede is saying, with or without a second wave, life here is normal. He needs to address one thing and one thing only: reopening of schools. The rest of the restrictions we are handling them well by ourselves. Guy. Charles Maina is saying, it's only schools and the night curfew that we expect the president to address. The other restrictions have already been taken care of. Bado mnakunywa pombe. Ved Morage Paul Dong is saying the second wave is over. It's the one that was between July and August. But Dennis Okari saw it coming and he did the necessary. Woo-wee. Ngaskong is saying, Maina, there is nothing like second wave. For now, let's copy TZ. Come on, mbaya. Esther Agung. Good morning, Esther. How are you? Saying it's just the same way we are always being told that dunia itaisha. Ama sisi sote tutakufa. That doesn't mean we should stop living because we shall all die. Wacha tu second wave ije, tupambane nayo. Ikifika, as for now, life has to go back to normal. Mukavana George, Yoskin, there's one thing I need to understand. Does it mean that COVID-19 only spreads when people are in bars? I hope you've seen the rallies going on. It's sad. Jana uliona vile Mombasa ilikuwa ikumejaa. COVID-19 is a hoax. I understand the fatigue, by the way, don't get me wrong, Mwalimu. I understand the fatigue. I'm just talking about the reality of the options that you don't want to hear. You just don't want to hear. I think Kenya is the only country tunaendelea kuhesabu. Angwambia, things on the ground, Maina. But you see, what is on the ground is not necessarily what is real. Do you understand where the president comes in here? No, I'm not saying he will not open bars. I'm just saying that phrase. He might not. Yes, that phrase called possible second wave. Nataka utoke huko uwe positive. I don't want you to think differently. I swear wa Kenya. Tujieke kwa kikapu moja. Unasikia ile mayai inawekwa kwa kikapu moja? Tulieka na tukafunika. Kwa sufuria inachemuka. Hello. Hello, Maina. Hello, good morning. Morning too. Yes. When it comes to matters bars, I think they have to open mine. They have to open bars. How can they open churches, everything, and do you mean in corona inasambaza kwa bar sana kuliko mahali pengine ama nini? No, but that is one of the places where we do not observe social distancing. That is the reason. What I want?
let them open the bars. Yeah. Shule ingoje kidogo. Okay. Shule ingoje kidogo. Kweli, najua they want now to interrupt the system of education, the calendar that is. Yeah. Because of the remaining 2 months. Wangevumilia miezi mbili ishe. Yeah. Then we start afresh next year because now it can't work. It can't work kabisa Maina. Lakini afungue ba Ifunguliwe, watu wakunye pombe because hiyo ndio kitega uchumi ya nchi. Okay. All right. Thank you. Hello. Hello, morning Maina. Morning. Sasa Maina, mi hata sielewi vile wanasema kwa sababu kama huku kwetu vitu kwa ground, maski bado tunavaa wale wachache lakini hatuvai kwa mapua na mdomo. Tunavaa chini hapa kwa kidevu. Wachache lakini sio wote. Alafu kiendo upande wa bar, mi naona tu watu wanakunywa kama kawaida. Mi sijaona different. Sasa hata sijui kama bar bado zilifungwa ama zilifunguliwa kwa sababu mimi huku kwetu watu wanakunywa tu kama kawaida. Mpaka saa 8 usiku unasikia tu watu wanapiga kelele kwa barabara. Sasa chenye mimi ningesema tu hizi vitu zingine zote zinaendelea kama kawaida. Chenye angefanya tu afungue magari zianze kuenda usiku. Hiyo tu. Kwa sababu sio kama ni curfew hakuna, hiyo iliisha. Watu walisahau mambo ya curfew. Kama ni kunywa pombe watu walisahau, wanaendelea kunywa kama kawaida. Ukiona mtu mwenye akunywi pombe sasa ni mwenye hana pesa. Ukienda mambo ya maski, hiyo tulisahau, tunaiweka tu yani kwa kuonyesha tu kuna maski. Sijui ni vile tulikuwa tumezoea sasa. Ndio ukitoka kwa nyumba unasikia kuna upepe na kupiga hapo kwa mapua. Unaamua uweke lakini tunaweka chini ya kidevu. Okay. Kwa hiyo kwa ground vitu ni normal. Hata mimi sioni kitu chenye aseme tu maisha iendelee. Sababu watu walisahau, tumenunua ndimu, tumenunua nini. Corona iliisha. Tulipona wote. Tuligonjeka wote na tukapona wote. Umesema tulipona. Okay, asante. Guy, are you listening to yourselves? Talk to me. I can understand the fatigue. Tumechoka, yes, that is without a doubt. I'm just throwing a spanner into the works this morning. I'm asking a question. Have you heard of, even Patrick Amoth, the other day, he talked about it, a possible second wave? These are some of the considerations the president must make, by the way. Tweeting is saying, do we care? But we can access alcohol and room at night. You ain't getting yao. Okay. Koi Koinangi is saying he should open up the country. And by the way, he should open up the country before he opens up the schools. James Barag is saying the government acts like it cares, but deep down it doesn't. The second wave, AK Cash Cow, will come and get milked dry, and we'll sing to the third, and we'll sing about the third wave. Meanwhile, remember, heartbreaks are real. Another slap of 30 days inevitable. Tune yourself. Kelvin Mwangi didn't even want to do. He's saying second wave for what? It's like putting salt in an injury. Please open up the country. Free us from this suffering. Young Professor Hamo, good morning. You're saying it's time for the president to open bars for people to release their accumulated stress. Let me just go to your voice notes, huh? Hi, Maina. We are tired. For real, we are tired. Whether it will be second wave or third wave or a fifth wave, we don't want to know. Waache tupambane na hali yetu. Waache tupambane na hali yetu kabisa. Good day. Good day to you, darling, and I hear you. Hello, good morning, Maina and Kingani. Maina Kageni, tafadhali, wacha kusema vitu kama hivi. Unafanya roho inakufa saa hii asubuhi. Asipofungua mimi mwenyewe nitabeba placard na niseme haki yangu mpaka State House. Me, I'm so tired of this life. I say, imagine I feel your pain. Absolutely. I've heard of a second wave, but it does not guarantee the reopening of the country. But if the measures are taken care seriously, then we can be able to prevent COVID and flatten the curve. I'm Hudson. Okay, Hudson, asante sana. So what say you? Morning, Classic. Good morning. Salimia Kingani Maina. Amesalimika. Mimi nakwambia tunangoja uhuru kama shilingi.
Tunamgoja, tunauliza ataongea saa ngapi. Wacha kucheka Maina kwa sababu Kenya campaign imeanza officially. Yes. Wanakusanya watu wangapi na hawavai mask? Wao watu wanakuwa kwa campaign ni wangapi kila siku kila saa? Ni maelfu na maelfu na maelfu. Mimi hata huku kwenye ninakaa watu hawavai mask. Yaani life imerudi back to normal, hata corona imeisha. Mimi tunaomba the president afungue nchi. There is no way watakuwa wakikampeni na amefunga nchi. Afungulie watu ile shida wa Kenya wamekula, tumetosheka na hiyo. Okay. Okay, asante sana. All right, hello. Good morning, man. Morning. Atuachilie jameni bro. Atuachilie kabisa. Huku crown kila kitu iko normal tu. Ni ile tu aselu kwa mdomo yake hindi iendelee. Lakini huku crown everything is okay. Life is back to normal. Yeah, huku crown kila kitu inaendelea, pombe inaendelea. Maclubs tu anyway atufungulie tu. Okay. All right, asante sana. Hello. Yes. Hello, Maina. Hello, good morning. Good morning. How are you, sir? Number one. Hii mambo ya baa lazima ifunguliwe because na si mambo ya baa peke yake. I think the country should open up curfew, bars and everything. Apart from schools. Schools should be the last option because wamebakisha 2 months. What they've missed is more. Hao wawache sisi tufanye testing hapa kwa baa. Lakini hawezi kufungua everything at the same time. Watoto wacha wakae mpaka Januari. Sisi wote tuendelee na maisha yetu na tufanye what we need to do because we are tired, Maina. Is this thing choosy? Mbona wanafanya meetings and now and wanapatana everywhere and they say kwa baa ndio wale wenye wako wengi ni wale wako kwa baa ama ni wale wako kwa mkutano, Maina? Kwa mkutano. Bas. Wafungue everything else, lakini shule please let us not joke with our children. Shule wangoja mpaka January ndio tuone between now and then kuko namna gani. Okay. Asante sana. Asante sana. All right. What say you? By the way, be assured of one thing. All this feedback, I'm going to ensure it gets to the president. So have your say, yeah? Those are discussion. It's obvious hatutaki kusikia na hatutaki kujua kabisa. And yes, we are tired. Kevo Munga, I got your picture. What's happening on Thika Superhighway? Pole sana. We don't want to hear, we don't want to know. We just want the country opened. We're talking to the president this morning, but also understand that there are many things he's got to consider. That's the only thing I'm saying. Hello. Hello, good morning. Good morning, Maina. Yes. Unaongea na Daniel Opale. Yes. Kutoka West Pokot, Kacheliba sub-county. Asante kwa kunipigia leo asubuhi. Ndiyo. Sasa nasema hivi. President tu kuja okoe kwa sababu nimeona hii maneno ya baa kama wanataka kufanyia experiment. Sijua watu wanataka kufanyia experiment wanafunzi ama nini. Unaambia president kwanza afungue tu mabaa hiyo social places ndio tuone kama adult people can control this thing. Okay. But not experimenting on the schools. Okay. Hata kalenda ya shule imeharibika, waje tuiende mpaka January ndio sisi tu settle mzuri. Okay. Otherwise rushing to opening schools does not help. Only thing afungue tu maizi mabazi tuone kwanza. Okay. Many thanks indeed, Maina. Asante sana. Hello Classic 105. Hello, good morning. Morning. Ina wewe wale watu unachekeleanga mtu wakati yako kwa shida. Kwa nini? Sasa kichwa already inatuuma lakini unafanya kichwa itutafune. Ambia Maina hawa experts wa president wanampoteza bure Maina. Hakuna vile wanatuambia kwani corona iko kwa Biblia na ndani ya pombe. Good question. Kama amefungua hizi places zingine
bado afungue kila mahali. Kama ni kufunga afunge kila mahali ndio tujue corona iko. Tutashinda hapa tukibehave abnormally in a normal situation. Because everything is normal, but it is us who are behaving abnormally. Tunashinda tukivaa mask, tukisanitize, na hii corona hakuna. Wow. It is not there. It is not fair. According to experts from the ground. Unajua pia according to experts from the ground in the last 24 hours, no new case. Afungue. And I'm serious, Mr. President, asikie hii maneno. Hakuna vile unaweza sema shule zifunguliwe na watoto Sunday school waezi kuenda. What is that? Okay. What is that? No, you answer me. Watoto waende shule lakini Sunday school wasiende. Watu wamechanganyikiwa. Kwanza ile swali tuko nayo kama wa Kenya, kusema corona haina cure. Yet unasema watu wameturn from positive to negative. Hiyo ni magic. Good question. Sisi hatuwaelewi kabisa. In fact, those experts should not speak on our behalf as Kenyans, as citizens. Sisi tunajua corona hakuna. Hata hii mambo ya kuvaa mask, tumeshinda tu tukivaa kwa shingo, kwa kichwa. Masikio tu ndio inakunjwa inakaa kama ngumi. Wache, hakuna corona. Watu ongei maneno. Hata askari wanatushika wajasanitize hata hizo pingu. Kwanza wanatushikia nini na president alisema? Everyone for himself. Askari hawezi kukufuata kila mahali. Mbona wanatufuata? Okay. Good day, Maina. But president tafadhali, ongea mambo mazuri. Cheza kiwewe. Okay, asante sana. My God.